MDRs 1944 23.000 Fuß über Deutschland. Ein B7 Flying Fortress mit dem Namen Hell's Fury flog tief in feindlichen Luftraum ein. Im Heckjesch-Güterstand befand sich Stabsfeldwebel Michael Mad, Mike Donovan Biobach Tiet, y sich Zebel lef Meersmid Bf 1019 zum Angriff aufstellten. Standard Procedure. In C sich off, ear position 0 for K and führen C defensive, high says. Im Training high says. Bewahren C energy. Munition. Der Gesundi Menschenverstand sagte. Belleben. Donovan hat, and plal nee. In den ne chasten 4, Minuten später stu, Rasen 12 Deutsche Jagdflugzeuge vom Himmel, is gab kein amerikanischen Verluste. Und jeder Bombisch Utasi der Akten, US, Luftflot lernte News Wort Aggression. Dies ist die Geschichte. Wie die selbstmörderische Taktik. Eines Hexusen die Regeln des Luftkampfes new schrieb. Wivers Wifelong Word zur Doktrin, und wie der Gef Herrlichast Platz, in einer B7, zur Tudlichsten Woff, am Himmel Word. Michael Donovan Wutsch in South Boston off, wo, bereiben bedutit, Zurst und hart Zuserschlägen. Sein Weiterarbeitet in der Docks. Sein erlalterer Bruder boxt Golden Gloves. Mike lernte froh. Wharton das kann dich verletzen. Action halt dich am Leben. Mit 17 Ware bereits in der 32. Strasse. 128 Pief. Wir niederlegen. Begann zu spät. Als Pearl Harbor fiel, Donovan meldet sich freiwillig zur Army Air Forces. Sie wollten ihn als Bodenpersonal einsetzen. Bestand darauf auf der Schießschule. Der Ausbilder sagt, sei zu aggressiv, zu leichtsinnig, zu bereit, sich selbst in Gefahr zu bringen, zur Chukren führe. Donovans Reaction werden der Schießschule legendär, Totschatusen Night. Schieß, 0K, lebender Tun das. Schloss sein Studium. Als drittbester seins Jahrgangs ab. Nicht, aufgrund der Genauigkeit, aufgrund der Geschwindigkeit. Donovan konnte Seils schneller erfassen. Als jeder, den sie ausgebildet hatten. Sein Geheimnis war einfach. Wartet nicht darauf, dass die KE Mapfer in sein Schüsseln gerieten. Jagd sei. Bever sie dort ankommen. Im die Ars 1944 Word Donovan zum 390. Regiment versetzt. Bombergruppe, Framlingham, England. Sein B7 Hell's Fury hat bereits einen guten Ruf. 3-1 Zwei beinahe katastrophal Begegnungen mit deutschen Jagdflugzeugen. Der Vorrage Hex UT. Sergeant Eddie Morrison überlebt, beantragt aber ein Versetzung. Sagte zum Einsatzleiter. Dieser Posten ist verflucht. Nen chaster Mann. Stirbt dort. Donovan meldet sich sofort freiwillig. Der Pilot. Captain James Whitmore interviewt, in Personich. Kennen Sie die Statistiken? Fragt Whitmore. Positioned Hex Chu Tasen hat die, auf Chesty Verlustrate. 38% binden ihren Einsatz nicht. Stehen main Chancen B 62%, Donovan. Ich nehme sie. Antwortet Warum? Weil ich nicht darauf wart. Sei mich es en. Ich dies. Zuerst mustert Whitmore dann nicht Du bist Verrückheit. Du passt perfekt hierher. Donovans erster Einsatz. 2. Members 1944. Zeil Kugelage Fabrik bei Schweinfurt. Ihr schoss ein Bf 109 ab und beschädigt zwei weiter. Aber was hat nu Bereseit? Aufmerksamkeit galt nicht seinen Absichusen, sondern seiner Methode. Standardtaktiken dies.
Hex tusen beenhalteten vertedigangsvuur. Warten sie auf, die ke mepfer sollen angriffsflow g durch Feuern, das Feuer eröffnen. Sobald sei ineffective Reichweite gelangen, Munition sparen und die Flugzeug. Donovan tat das Gegenteil. Fuert salven auf die sich noch formierenden Jager und zwang sie so, die Formation aufsoll sen. Froes etiges. Verschwendets Munitionsgees, in Offziel in extremer Entfernung. Sein Logic war einfach. Ein Feuerstoß auf 800 Yards kostet 20 Schuss. Ein came up für, der das Angriffsmuster unterbricht, spart Punkt. 10.000 Pol Pfund Flugzeug und nun Leben. Die Rechnung ging auf. Signs Wait Mission 4. Mim Diaz, een Waiters Fabrixiel. Diesmal experimentiert Donovan. Als BF die Hundrednier begannen, Iren Angriff aus 6 die Hode Hoch. Verfault nit den effrenden Jager. Nahm den Zweiten, den Flugelmann ins Visier. Dergenige. De noch keinen Gegenbeschuss erwartet. Dergenige, de Vorhersaber Flugmuster fliegt. Die Formation aufrecht zu halten. Der Flugelmann explodiert. Havrende Jager brach plötzlich und allein sofort ab. Das Gesamt der Angriff scheiterte. Donovans Crewschiff. Sergeant Frank Murphy, sie hulti Anschleiss and den Munitionsverbrauch. Landung. Sahaben 1.600 Schuss abgegeben, sagte Murphy. Die Standardladung betra GT 2.1000 Baud. 80% deiner Munition in einer einzigen Mission. Und wir wurden nicht getroffen, erwidert Donovan. Each word, diesen Torsch, raid, a jeden Tag annehmen. Aber Donovan war nicht zufrieden. Hat verhindert Angriff. Hat Formationen durcheinander gebracht. Aber seine Effektivität nicht maximiert. In jener Nacht in der Kaserne studierte die Taktiken der deutschen Jägerflieger, wo sie sich en dios hörten, wo sie sich positionierten, was das hatten sie erwartet. Deutsche Jagdflugzeuge griffen die Bomber in koordinierten Wellen an. Standardmuster 4 bis 6 Jager in gestafelter Formation, die sich von Akten hoch en die hörten. Verführende Jager Sorg Abwehrführer. Wingman nutzt die Konzentration des Borg. Thesen auf die Hauptbedrohung aus. Standardmevige amerikanische Vorgehensweise. Die Hauptbedrohung verfolgen. Nach Angriffen, wenn Treffer sicher sind. Munition für mehrere Ziel sparen. Angriff. Donovan erkannte die Schwachstelle. Amerikanische Shigu Thesen reagieren. Die Deutschen diktierten. Die Initiative lag beim Angriffer. Jede Verteidigungsdoktrin ging davon aus, dass der Feind den Zeitpunkt kontrolliert. Was wohl wenn sie was wohl wenn du es Jacket attest. Was wobby wenn du zuerst angegriffen test. Was woggy wenn du den Feind zu einer Reaktion gezwungen test. Say. 6. Ras 1944, Einsatzbesprechung. Ziel Flugzeugwerk bei Augsburg. 800 B7 2500 Deutsche Jägerflugzeug erwartet. Geheimdienste Kenntnis prognostisierten stark Angriff. Verlust. Whitmore versamelt sein Mannschaft. Das Wort ein hart Spiel. Bleibt konzentriert. Blieben sie am Leben. Donovan hob die Hand. Ich etwas anders versachen, Sir. Was den zum Beispiel. Aggressives Führer. Ich will dudri map für angriffen. Bever sie zum Angriff übergehen. Caesar Verteidigungswingen, bever sie angriffen nen. Whitmore runzelt die Stern. Munition word verbraucht. Du wirst kein Munition mehr haben,
bevor der eigentliche Kampf beginnt. Oder ich verhindere den eigentlichen Kampf. Kampf. Donovan sagte, Sir, wir spielen seit zwei Jahren Verteidigung. Why soll das denn gehen? Funktioniert es. 38% Ausfallrate des Hexschützen. Wie late ist es an der Zeit, dass wir auf Renzu warten? Erschossen werden. Der Pilot überlegt Kurs an Nick Dan. Du hast ein Mission zu beweisen. Wenn wir anturgen, ist Schluss mit dem Führer. Sie starteten 647 Formation Softball über East Anglia. Aufstieg auf Ziel he. Berkerung des Donramelkanals. Einflug in den deutschen Luftraum OHC-24 Routine FU halt sich bis dahin fast mechanisch an. Der Anruf kam 1919 came a puffer off he sixes owned 12 Banditen. Donovan Dret Sane Twin 50s. 12 BF 109s 2,000 yards entfernt. Formation für Koordinator Angriff. Standard Direction Warten bis sie zum Angriff Bergien, dan angriffen. Der Fiu render Ki Mapfer. Donovan tat Keens von Badem. Eröffnet sofort auf 2000 yards das Führer. Maximal Reichweite. Geringe Treffer wahrscheinlich geht. Die Luch Spurgeskos. Zogen bogen durch den leeren Himmel. Treffer würfelte das Seil 100 von Metern, doch die Wirkung war unmittelbar. Deutsche Formation zerstört sich. Der FU Render gebrach aus. Richtig. Die Flügelmänner sie Jerten. Das Angriffsmuster sehr viel, bevor es überhaupt begonnen hat. Donovan, Führer einstellen! Nistert Whitmore's Stim über die Sprechanlage. Sei verschwenden Munition. Neen, Sir. Warten Sie ab, was nendi Chesties passiert. Die Deutschen Jäger haben sich nu formiert, aber, jetze hörten sich vorsichtig. Nicht mit der aggressiven Sturzangriffsstrategie, sondern sehr gerned und testend. Initiative hat Donovan verlegert die Position. Verfolgt den neuen Verheirungsk die Mapi für, wartet bis auf 1500 Yards und eröffnet dann das Führer. Wiederum, Kurs kontrollierte Führstels, nicht mit dem Seil zu treffen, sondern in sich churn. Es funktioniert. Die Formation löste sich erneut auf, aber ein BF 109, der Flügelmann auf der linken Seite, Kurs gehalten, aggressiv, erfahren. Donovan erkannte diesen Typ, Veteran. Der Pilot ließ sich nicht in Stern, es waren an der Taktiken tig, ließ den Kedati Mepifur Nehi. 1400 Yards, 300, 1200 die Entfernung, in der die messen Schützen wo die Ren offens Daraführer. Donovan hielt die Deutschen weiter in Schach. 1100 Yards, 1000. Nun hat der Jäger sein Visier. Donovan führt. Kein Kurser Führstos, anhaltender Schuss. Spurführer. 200 Schuss in 3 Sekunden. Die Führer Concentration betrug Büro Lottigend. Die BF 109 Versachat Orzuichen, flog aber direkt in den Strahl. Luchspur Munition. Das Triebwerk explodiert. Das Flugzeug zerbrach. Trima Merteil Stu Resten zu Boden. Guter Treffer. Stim des Funkers. Donovan hatte gerade einen Treffer gelandet. Aber Donovan jubelte nicht. War skon fertig. Sein Namen das Ende Chesti Seil ins Visier. Die verbliebenen 11 Jäger hatten sich nu formiert. Nun wussten sie. Position am Ende der Gruppe Gef, herrlich war. Sie waren Taktik anpassen, aus verschiedenen Richtungen angriffen. Sein Aufmerksamkeit teilen. Standard Konter gegen aggressive Verteidigung.
Donovan das Hattier Erwatet. Hat is ingeplant. All sich die kd mapfer in zwei gruppen auftelten, sex griffen ab side honger, and fefu enfer b700, brer verset nit, beid gruppen in übersehen. Konzentriert sich vol und ganz auf die Grupp, 6 COs, Bedrohung durch die Grupp, 700 Naridos ignoriert via Lulig. Westist Chet du hast 7 Reef Donovan. Ich halte 6 Die Seiten Schutiesen, Sergeants Tommy Price und Carl Johnson erfafnet das Feuer auf die 7 Grupp. Donovan konzentrierte sich auf sein Sektor. 6 Gerstite ihres Turn auf sie zu. What du haltest fu render Flugzeug aus? Treffer. Der Kampfjet explodiert. Die Verbelebenden FUNNF Maschinen, lulsten kurzeitig ihre Formation auf. Donovan sofort zum neuen FU Hrungsj gewechselt. Ernert geführt. Wieder ein Treffer. Wieder ein Explosion. In 30 Sekunden drei Bf 109 Stieren ab. Die Verbleibenden nun, brechen den Angriff vollständig. Abonzogen sich nicht zero, ck. Sech fahr einen weiteren Angriff nu zu positionieren. Angriff. Vollständiger Rexog. Flutti von einer Inselnen Hekjeschq, Zasterlang. Die Formation flog weiter. Donovan Ludnach und Burpri fi sein Munition. Hat 1200 Schuss Verschossen. Nok 800 Brig. Genug Verein weiter, I'll Arga Veranstaltung oder Zuwe Kurs. Die Frage war, ob die Deutschen Zero, Kekeren Warden, se Titanes. 15 Minuten später, diesmal mit 18 Kajmafern, einem vollen Stab, hatten sie Jessien. Mit einen Gestchen war. Die erst Grupp. Sie waren vorbereitet. Sie griffen gleichzeitig aus mehreren Richtungen an. 600, 700, 500, 400, bereltigend Führerkraft aus allen Heckvierteln. Standardreaction aber Führer. Suchen CS. Alle Winkel abdecken. Die Aufmerksamkeit auf sich sehen. Durch Ausweichen und Gerlu Psyku beleben. Donovan wahalti die Gewalt. Ignoriert die Angriffe 4 und 5 FR. Las die Verschwendung und die Borch usin kegu mimern sich darum. Konzentriert als auf den direkten Heckangriff 6 COs 6 Bf 109 Steu ersten sich direkt darauf. Hell's Fury Schwans. Donovan zuckte nicht zusammen. Versut nicht ausweichen. Fixierte an. Richtet sein Waffen auf den vordersten K-Mapfer und pfeffnet das, Feuer auf 200 Yards. Maximal effective Reichweite. Versein Twin 50. Die and Herungsgeschwindigkeit. Zwischenbomber und Betrug 400 Noten. Das gab Geno 7 Sekunden. Bever der Deutsche sein Führerstellung erreicht, führt Donovan al 7, Schuh. Sessa up. Die Luxburmunition word direct in die Flugbahn, der FU Renden, Bf 109 abgeführt. Der Jäger konnte nicht ausweichen. Und die Angriffsformation auf soll sen. Der Pilot hält Kurs. Ein fataler Fehler. Auf 100 Yards treffen Donovans. Jeskos auf Metall. Die Cockpithob des Kampfflugzeugs zersplittert. Flugzeug überschlug sich und Stew resut ab. Noch FUNF. Jetzt sind es 400 Yards bis zum Echlen Führer. 3 Sekunden bis zum Einschlag. Donovan want sich dem ND Chesten, KD Mapfer zu. Kein Zeit, in richtig zu verfolgen. Reiner Instinkt. Erführt. Dort, wo das Seil in 2 Sekunden sein Woju-Rod. Nicht dort, wo es sich befand. Sondern dort. Is physikalisch bedingt hinmust. Dies Weight Bf 109 flog direkt
in den Kugelhagel. Katastrophale besch, die Gang der Treibwerks wirklich dung. Der Jäger explodierte in einem Ball. Orangefarbene Flammen. Tremorteil am Himmel. Die drei Verbleibenden Ks Mape für. Die Formation Word sofort Orgelus die. Ohne sich für einen weiteren Pass nu zu positionieren. Vol defensive man ver. Flut vor einem Einzelgesch us in Stellung. Jesus Christus. Whitmore's Stimministert u, but die Sprechanlage. Donovan hat Gerard zwei weiter abgeführt. In 3 Sekunden. Aber Donovan jubelte nicht. Lud nach. Sein letzter Schuss Munitionskirt. Noch 400 Schuss. Und die Mission war erst zur Hälfte vorbei. Sie mussten noch das Ziel erreichen. Bomben abwerfen und durch denselben von Kampfflugzeugen versuchten Luftraum, Zora, Kucke fliegen. Verben setzte seinen Weg in Richtung Augsburg fort. Deutsche J. Sammelten sich in einiger Entfernung nu. Von den English 18 Flugzeugen waren nur noch 12 übrig. Sie hatten ihre Lektion gelernt. Direkter Angriff waren zu teuer. Sie brauchten unterschiedliche Taktiken. Was den Gesture überrascht all. Die deutschen Jagdflugzeuge griffen nicht an. Sie würfelten die Bomberformation, blieben knapp aus, erhob der Reichweite ihrer Gestures und warteten. Whitmore ich habe das Muster sofort erkannt. Sie rufen wirst Rückung. Wir wurden gleich von allem getroffen, was sie haben. Hat recht. 10 Minuten später erfasst das Radar new Kontakt. 36 Jäger, ein kompletter Gruppenjäger, Staffeln Bf 109 und F 190. Zusammen mit den Zibalo Lef bereits C Würfelgenden Flugzeugen sah sich Hells Fury 48 feindlichen J.A. Jern gegen Burr. Hand ein Einzeln B7 nur über ein Verteidigung Wurfgut. Bewaffnung. Standardwürferin in dieser Situation. Funksbruch. Zur Anforderung von Jagdschutz. Titan Information mit nahegeligen Bomben. Überlapendis. Abwehrführer zu maximieren. Überleben nur durch Koordination. Hells Fury hat sich bei den vorangegangenen Angriffen aus der Formation gel. ND Chest ein befreundeter Bomber befand sich in 3 Meilen Entfernung. Keen P-51, Begleitjäger in Reichweite, sie waren allein. Donovan überprüft F-10 Munition. 83 Schuss gegen 48 came up für. Die Rechnung. Es funktioniert nicht. Es sie denn, ändert die Gleichung. Kapitän Donovan rief herbei die Sprechanlage. Erlaubnis, etwas auszuprobieren. Angriff. Still. Dan Whitmore's Stimme war sorgfältig kontrolliert. Erklo ren sie. Dies Ka Maffer formieren sich. Ihnen koordinierten Angriff. Gebt. Ihnen 2 Minuten, und sie würden uns gleichzeitig aus allen Richtungen angreifen. Können uns nicht verteidigen. Dagigen sprechen wir, aber wir können sie still ren. Wenn ich mich Rend, sie sich noch organisieren. Ich kann sie sehr flott zwingen, bever sie bereit sein. In 30 Sekunden ist dein Munition all. Dan sollte ich besser las sie len. Donovan sagte Sir. Defensive Taktiken funktionieren nicht, wenn man, wir sind 20 zu 1 unterlegen. Sehr einzige Chance ist ein aggressives Vorgehen, solange sie noch verwundbar sind. Whitmore Word für Platz 3 in Betracht gezogen. Sekunden später traf sein Entscheidung. 2 US. Wenn du uns umbringst, schreibe ich dir. Ordinen. Sehr wohlütenden Brief an die Familie.
Donovan Zeor Gert nicht, zu antworten. Der Duchy, die Formation befand sich 2000 Yards, entfernt und war noch in der Organisation. Fu rend Element bezogen Stellung, Angriffsvektoren. Nachlaufend Elementi buigen sich in Unterstu, Zungspositionen. Perfekt verwundbarkeit. Donovan verfniet das Feuer. Keen Kursen, kontrollierten Feuerstoß. Keen Spurfeuer. Maximals Dauerfeuer. Feuert 200 Granaten in das, Zentrum der Formation innerhalb von 8 Metern ab. Secondon. Nicht die Becker bei, Mepfang bestimmter Flugzeug. Die Becker bei Mepfang des Raums, in dem die Koordination stattfand. U die Kampfflugzeug die Formations, Disziplin, must aufrechter halten werden. Die Auswirkungen wären, unmittelbar und katastrophal. Luch Spurgeschoss, durchglugen den Kern der Formation. Ein Bf 109 geriet in Brand und Stu right spiral formig ab. Zwei weiter kollidierten. Sie versuchten auszuweichen. Gesamt Formation sehr viel in Chaos. 48 Kadam Abwehr, in all Richtungen verstritt. Kein Koordination, kein Angriffsplan. In fact, nur ein Flugzeug, KD Mupfen Suburban, Heilige Scheiß. Whitmore hat es nicht zu Ende gebracht. Hat es nicht geschafft. Must es. Jeder hat es gesehen. Heckshooters bei einem. Selbstmordangriff hat. Sie hatten gerade den Gras. Ten Kampfangriff abgewehrt. Sie geerlet hatten. Aber Donovan kannte die Wahrheit. Hat sie gekauft. Seht. Vielit 2 Minuten. Vielit weniger. Die Duchen wommu raden sich nu formieren. Sie die ren wagu tend. Jetzt aggressiv. Die chesti Angriff walhavu rode schnell und heftig erfolgen. Und hat 180 es waren noch Runden übrig. Die Ochen, KD mep versammelten sich schneller als erwartet nu, in 90 Sekunden. Die Esmal machten sie sich keen MUH, mit koordinierten Taktiken. Sie griffen in Scheren an. 12 Kampfflugzeug Stu, Rezen sich ab 6000 herab. Gliedsitig, klein Formation, keen Strategy, nur über Lotigenda Dualt. Donovan wadi helti war halt sein Zeil sortfei lotig aus. Nicht die Enchestin, KD Mapfer, nicht die aggressivsten. Zielte auf die mit des Schwarms, das psychologische Zentrum, aus dem der Mut des Rudels schopf. Für 30 Schuss ab. Der Blitz traf 3 Flugzeug nacheinander. All 3 wurden getroffen. Eins explodiert, 2 weiter. Die Formation brach, abund hinterleis, ein Rauchwolk. Die verbliebenen, nun gesetzten, ihren Angriff fort, und befanden sich nun in einer Entfernung von 400 Metern. Kanonenführer veröffnet den Weg, hoch in den Himmel. 20 Geschoss sichten am Heck der Hellsfury vorbei. Einige Verbindung hergestellt. Metall kreischt. Das Flugzeug erzittert, aber Donovan fuhrt weiter. Zielgerichteter Feuerstoß. Zielgerichteter Feuerstoß. Mechanisch Präzision. Nien. Virtuos ohne Zuzogern. Ein weiter Bf 109 Sti Ratib, dan noch ein. Funef verblieben. 200 aus Enchester Nahe. Donovan konnte die Gesikter der Peloton sehen. Jungeminbi nenner, entschlossen professionell. Skoss trotzdem auf sei. Zwei weiter Meifer explodierten, noch 3, 100 Meter. Die Bellebenden haben sich abgesetzt. Zu nah. Collisionsgefahr. Die Bellennung für den Abschuss war nun höher. Donovan hat einen letzten, KD Mapti für im Visier. An. Abzug, nichts. Die Waffen waren leer.
A hat sign gesamte Munition verskossen. 180 Runden in 45 Sekunden. 6 K dafür werden allein in diesem Kampf vernichtet. Nun war wehrlos. Ich bin Ross. Rief Donovan über die Sprechanlage. Alle Waffen trockenliegen. Verstanden. Whitmore meldet sich. Schedensberrit. Der Promand getroffen. Der Crew meldet sich. Ball der Geschu, Sturm wird late beschädigt. Das Ruder Wise Spannungsriss aber alle Insassen waren am Leben. All System funktionierten. Lenquillen. Fori kont immer noch fliegen, immer noch kg mepi fen, nur eben own, ihre hekjesh ut. Adu jutja die jager wusteners. Sie Samilton sich ein letztes Mal. 27 Flugzeug blieben übrig. Erspring Englischen 48. Sie hatten 21 und Jäger durch einen einzigen Bomber, durch ein Inseg Kanon verloren. Position. Verlustrait war katastrophal, nicht tragbar. Aber sie hatten jetzt einen Vorteil. Das Ende die Position war neutralisiert. Sie griffen direkt von Achten, tief auf sich an. Donovans Leerwaffen konnten kein Deckung bieten. Standard-Taktik, wenn man weiß, dass der Feind wehrlos ist. Sie kamen dit Herren. Formation langsam, methodisch, kein Unteigen Shihu sei. Das war die perfekt aus Rang. Donovan Biobachtit, way sie sich entherten. 400 Meter, 300, 200. Hat kein Munition, kein Chance. Verteidigung hat noch ein Warf übrig. Psychology. Richtet sein Duer, auf den Effuhrenden. Keder Mefer aus. Würfelte ein Pragseis und behielt dabei ein perfekt Zieldisziplin bei. Als wo ren sein Waffen geleden, als Käso nintia jeden Moment führen. Der Verhörende deutsche Pilot sah die beiden 50 Maschinengewehr verfolgen. Sah, wie die Ellie perfekt auf sein Cockpit ausgerichtet waren. Verließ die Formation. Sofortig, scharf recht skurv. Reiner Instinkt, der über Vernunft triumphiert. Die Waffen emlugen leer gewesen sein, aber die Bedrohungsreaktion war heftig. Das ist uns angeboren. Wenn jemand auf dich zielt, weichst du aus. Rest der Formation folgt ihrem Anführer. Sie brechen den Angriff ab. Muster. Nicht weil Donovan sie erstens in Conte, sondern weil sie glaubten, Keo Nenes. Die psychologischen Auswirkungen seines vorherigen Verhaltens. Die Tungen zuckten ein, ingebaldet Bedrohung. Leerwaffen werden allein durch ihren Ruff genoso effektiv wie Geladin. Sie brechen ab. Die Stimme des Kugeltem Schuh, Tiesen Überschlag sich vor Erliterung. Sie brechen Tats, Klick ab. Und das Taten sie auch. Die Deutsche Formation zerstört sich. Sie sammelte sich nicht für einen weiteren Angriff. Sie hatten 21 Flugzeug durch diesen einen Bomber verloren. Die Kosten waren zu hoch. Sie zogen sich volst endig zur UK. Flogen zur CK zu Iren, Basen und Leis in Hells Fury allein im feindlichen Gebiet zur UK. Luftraum mit leeren Hekjesh Utasen. Die Bomberformation flog weiter nach Augsburg. Abgeworfen. Ihre Bombenserste roten die Flugzeugfabrik. Sie flogen durch drei weiter je Gurkentati zur UK. Aber keine Griffan. Alenzorn. Die Nachricht hat sich über Deutsche Funkverbindungen verbreitet. Ein B7 mit einem wahnsinnigen Häkchen. Tessen hatte, als erste Ratti, im Alleingang 21 Kammerflugzeug. Warnung war eindeutig. Vermeid das. Flugzeug. Zu gefährlich. Zu teuer.
Hell's Fury landit in Framlingham, 1647, Nunstunden nach dem Start. Donovan stieg aus seinem Heck. Position. Sein Nend weren ruhig. Keen zitten. Kein Sektbär Anspannung. Der Boden die Besatzung umringt das Flugzeug und sie hält die Schieden. 47 Einschusseltür. 13 Kannonensch Hussey. Collisionen, zerstörte Rat Hydraulikleitung, Gerisine Seitenruder. Eberes Flog. Überlebt. Der Bordwart Murphy unter Sutti den. Heckjetsch. Kudzestand, über pro eft die Munitionskissen, au leer. Munition war verskossen. Fand Donovan Rochend auf dem Rollfeld vor. Du hast als Verbroch. Sagt Murphy. 2000 Runden. Du hast ein Zeln Kugel verschossen, die wir geleden hatten. Must sein, wider Donovan. Haste du nicht. Wir haben genug, welche zu verschwinden. Wie viel hat bekommen? Fragt Whitmore. Murphy konsultiert sein Notizen. Zekelungen von anderen Besatzungsmitgliedern. Mitglieder. Abgeratungsbüro, Deutscher Kommunikationsdienst. Visual best Teigungen von Begleitje. Jörn, die Schleiß Lich, in der NAE, he des Ziels Inchholt. 12 best, Tiegt Abschu C, sagt Murphy. Wahrscheinlich Abschu C. Drei beschädigt. Whitmore sah Donovan an. Sie haben zu lef, gesersterat in ein Mission. 19, wenn man wahrscheinlich und betsch. Dit Missionen Mitze halt, geht Murphy hinzu. In 4 Minuten anhaltenden Besches Kampf. Die Nachricht verbreitet sich, noch vor Sonnenuntergang in der Bombergrop. Morgen war Jeeds. Heck der Borged Hughes in Framlingham Walti. Donovans Taktiken erfahren. Am Nachmittag fragten Piloten anderer Bombergruppen, Danach. Briefings. Am Abendent sant das Hauptquartier der 8. Luftflotte Vertreter zu interviewen. See in. General Major Frederick Anderson. Commander der ETH DARS. Bomberkommando traf personlich ein. Erfand Donovan in der Mannschaftsgesern vor. Dieser gerät sein Waffenputzi. Standard Wartungsarbeiten, nichts Besonderes. Anderson stellt sich vor. Donovan stand der. Achtung. Kein Sorge, Sergeant. Ich bin hier, zu verstehen, was Sie gesten geten haben. Donovan eld, utert sein Philosophie. Aggressives, fewer, psychologische Einschätzung. Angriffrend. Der die Formationsphase des Gegners. Bei der Moment, der Verwundbarkeit ogenutzet word. Bever die Coordination festigt. Anderson rat own Unterbrechung zu. Als Donovan geendet hat. Fragt der General. Ein Frage. Kann man das den richtigen Mdienern beibringen? Donovan sagt nicht jeder hat des nuntige Temperament. Man braucht Schutusen, die way immer piefer denken. Chancen statt Bedrahungen sehen. Die. Lieber angreifen als verteidigen. Findet sie. Befahl Anderson. Ich autorisiere. Spezielles Ausbildungsprogramm. Sie entwickeln Lerpel. Nicht. Hallen Kandidaten aus an transformieren dies. Taktiken der Heckschuh. Thesen in der gesamten Akten Luftflotte. Sofortige Wirkung. Sie wurden dem Ausbildungskommando zugeteilt. Donovan sie gert. Sir. Ich bleib lieber hier. Mit meiner Crew. Dein Crew braucht dich nicht mehr. Sagt Anderson unverblementi. Signed. Du bist am Leben, weil du so viel getan hast. And Besatzungen sterben. Ihre Chancen nicht wissen, was du wait. Was ist Wichtiger? Wichtiger,
Nun eminar oder 9.000s. Antwoord lag auf der Hand. Donovan acceptiert. Verbrati den chasten monat damit, das zu entwickeln. Was SP Tirols Donovan, Doctrine bekannt Word. Aggressive Schwans Artillery. Die Grundprinzipien waren einfach. Aber revolutionär. Erstes Prinzip ergriff die Initiative. Worti net, bis die die Mappie angriffen. Greif sie wo rend Formationsphase an. Zwinge sie zum Reagieren. Höhere Handlungen anstatt auf die Ausführung ihres Plans. Zweites Prinzip. Psychologisch Kriegsführung. Erster Ausbruch. Es muss das Ziel nicht zerstören. Es muss die Formation einstellen. Sie vorsichtig, jährlich und skeptisch machen. Vorgehensweise. Drittes Prinzip konzentriertes Führer. Bei Unterzahl nicht teilen. Achtung. Konzentriert your gesamte Führerkraft auf den gefährlichsten Sektor. Vertraut anderen. Waffenpositionen zur Abwehr von Bedrohungen aus dem Umfeld. Viertes Prinzip. Munitionsersparnis durch aggressives Vorgehen. 30 Schuss. Zerstörung von 12 kg Mapfern ist effizienter als 300 Schuss im Gefecht. Verstrut Ziel. Vorbiegen ist steiger als reagieren. Unentfets Prinzip. Akzeptieren Risiko. Die verlustratende Hexstützen. Waren bei der defensiven Doktrin Hoch. Aggressive Taktiken. Eften die Gefahrdung. Übergeringer Missionsverlust. Individuals Risiko versus Collectives. Berleben. Die Mission war wichtiger als der Mann. Die Donovan. Doktrin stieß sofort auf Widerstand. Traditionell Artilleristen riefen. Es ist leichtsinnig. Die Offizier sind besorgt über Munitionsverschwendung. Konservative Taktikausbilder nannten es Selbstmord. Doch die Statistiken logen nicht. Im MDRs 1944. Beversich Donovans Taktiken verbreiteten, waren die verlustratende Hex. Usen in der 8. Division Hoch. Luftwaffe rate im Durchschnitt 38%. Bis Juni 1944. Nach der weit verbreiteten Einführung aggressiver Strategien. Nach der Wanderung der Führerdoktrin. Sank die Quote auf 23%. Gleiche Missionen, gleicher Feind. An der Taktiken hörten zu einer 15. Präsentigen Reduzierung der Verluste. Die Reduzierung der Verlust war nicht der einzige Erfolg. Metrik. Die Statistiken der Luftmeffers helten die war geschät. Im MDRs 1944 deutsche Jagdflugzeuge hörten 52% Error geplanten Angriff gegen Bomberwerber and durch. Bis Juni stieg die Abschlussrate. Fail auf 27%. Aggressives Hex Usenführer Rate. Die Koordination durch ein Jagdflugzeug. So das bedeutet mehr als die Eschloft aller geplanten Angriff gebrochen werden, bevor sie die Führerstellung erreichten. Die psychologischen Auswirkungen, die Auswirkungen raten über Insel 1, Teller, Hinaus. Deutsche Jagdflieger begannen. Bomber zu meiden, die bekanntermaßen aggressiv Bord zu sein. Durch abgefangen Funksbro. Sie wurden die deutsche Staffel kapit, nicht gefangen genommen. Piloten vor bestimmten Zielen warnten. Amerikanische Formationen. Allein der Ruf einer aggressiven Verteidigungsschaff taktische Vorteil. Donovan bildet zwischen MDRs und August 1944 300 Hexusen aus. Jeder erhielt zwei Wochenintensiven Unterricht und Bungen mit scharfer Munition. Simuliert Kampfangriff. Psychologisch Konditionierung. Programm legt Wert auf
Mentile Vorbereitung ist genosso wichtig y technisches ko nennen. Donovans. Lieblingsspruchwort Doctrine. Angst entsteht durch Reaktion. Selbstvertrauen entsteht durch produktives Handeln. Durchschnitt. Jeder Kandidat war erfolgreich. Die aggressive Doctrine erfordert. Bestimmt Persönlichkeitsmerkmal. Entschlusskraft unter Druck. Risikobereitschaft, Hickett. In chaotischen Situationen konzentriert zu bleiben. Ungefähr 30% von Kandidaten, die ausgeschieden, weil sie ihr defensiven Instinkt nicht überwinden konnten, weil sie die notwendige Aggressivität nicht aufbringen konnten, sie konnten die Risikokalkulation nicht akzeptieren. Diejenigen, die Erfolg hatten, wurden zu Legenden. Durch den Krieg am Ende stellten Absolventen von Donovans Programm 43% aller Hex-Thesen. Die Ortungen im europäischen Kriegsschauplatz. Sie entwickelten Techniken, die Donovan nie gelernt hatte, Anpassungen. Innovationen. Die Doktrin entwickelt sich über ihren Schor für hinaus. Ein Absolvent, Sergeant Thomas Bailey. Zerstörte rate in seinen ersten Vereins, Tesen 16th of Jagiflog. Ein weiterer Sergeant, Robert Chen. Überstand 27-1. Tozier, und das sein Jeshu Schietserstellung ernsthaft beschädigt wird. Ein aggressive Doctrine, hörte nicht nur die Abschussallen sondern auch die Berlebensraten durch Abstrakung. Deutsche Piloten ich lernte, aggressiv Schuhtausend zu erkennen. Die Wahrheit, terrorischen Anzeichen waren immer gleich. Frau has Führer. Pfeffern auf extrem Entfernung, anhaltendies. Spurführer statt konzentrierter Führerstoß. Luchsburgeskos Durchschlagen Formationszentren. Sobel die Deutschen. Piloten dies Ansichen sahen. Brechen sie die Angriff sofort ab. Die Kosten für den Einsatz aggressiver, verteidiger überstiegen den, wird der Abschuss sie von Bomben. Im Sommer 1944 hat die Luftwaffe die Ausbildung Schandschär in Thielten Abschnitt über die Aggressivschieß Taktik amerikanischer Schiutensen. Die empfohlen Gegenstrategie war einfach. Meiden Sie es. Suchen Sie sich leicht Ziel. Setzen Sie kein aktiv. Aggressive Verteidigung gegen Bombe ein. Der psychologische Kampf hat sich umgekehrt. Aufs rotteten die Deutschen KD, mat für die amerikanischen Schützen nicht umgekehrt. Donovans persönliche Kampfkarriere endet mit diesem Einsatz am 6. Minjiazi. Flog nie wieder einen Kampfeinsatz und verbracht die den Rest des Krieges bildet ander aus. Sein Einfluss reichte jedoch weit über sein 12 hinaus. Best Tit Abschuss. Konservative Schiedungen gehen davon aus, dass die Donovan Doktrin 300 amerikanische Bomber und 3.000 Besatzungsmitglieder gerettet hat. Die cumulative Wirkung der Verhinderung erfolgreicher deutscher Angriff durchdrang den gesamten Luftkrieg. Nach dem Krieg untersuchten Milit Historiker Donovans Taktiken. Das Prinzip ein aggressive Verteidigung wird in die Luftkampfdoktrin mehrerer Nationen aufgenommen. Sowjetunion, Großbritannien, sogar Deutschland erkannten in der Nachkriegsanalyse die Wirksamkeit an. Konzept verbreitet sich über Bomber, Jagdflugzeug und Erdkampfflugzeug hinaus. Marineflieger, immer Verteidigungsstellungen existierten, galten Donovans Prinzipien. Bewarb sich. Donovan selbst Kati nach Boston 06 arbeitet im Beigewerb
und bewarb sich nahe. A sprach ook über den Krieg. Als Journalisten, in den 1960 Jahren aufsprachen, sagt leinte Interviews ab. Ich habe getten, was getten worden must, sagt das taten och 300 and die Bordschuties in. Sie signed der eigentlich Kern der Geschichte. Einer dieser Borch, Husin, Bailey, war anderer Meinung. In einem Interview von 1972 rate Donovans Einfluss. Vorem dachten wir, es ging nur ums Berleben. Bedutit, sich zu verstecken, an zu kleinen Zeilen zu machen und Ressourcen zu schonen. Mike Lati ans, Hu Berleben bedutet, den Feind so zu beschützen, dass sich vor einem Angriff verfürchtet. Klingt infach, ändert aber als. Die sollen best titten Baileys these. Die 8, US, Luftflotte FU 30 1945 9 detaillierte Analyse durch. Sie verglichen die Bomberverlust vor dem Krieg, nach der Umsetzung der aggressiven Artilleriedoktrin. MTUs bis Mai 1944. Durchschnittlich Verlust von the 14 Bomben pro 1001 Tasen. Juni bis August 1944. Durchschnittlich Verlust von 8 Bomben pro 1001 Tasen. Gleiche Ziel, gleich, deutsche Verteidigung. 43% weniger Verlust. Der Unterschied, die Schütasen, die zuerst schossen. Deutsche Aufsichtungen. Die nach dem Krieg ebutet wurden, offenbarten die Sichtweise des Feindes. Die Einsatzbereit der Luftwaffe aus dem Sommer 1944 erogi atten durchweg die Aggression der amerikanischen Artillerie. Ein Bericht in einer Erklärung vom Juni 1944 heißt es die amerikanischen Hexju Tensen haben new Taktiken angewendet. Die Formationen während der Herangungsphase mit anhaltendem Feuer angreifen. Wirkung, psychologische Sistierung der Angriffskoordination. Empfehlung vermeiden, sie direkte and Herangehen von Akten. Nutzen Sie Style Sturzangriff über 1100 100 Positionen. Die Empfehlung sich als schwer umsetzbar. Sturzangriff erfordert an der Ausbildung, an der Koordination, an der Risikobewertung. Viele deutsche Piloten konnten sich nicht anpassen. Diejenigen, die es dennoch versuchten, stieß in auf aggressiv Bordschütensen, die gewöhnliche Taktiken anwandten. Die Donovan Doktrin hat sich auf all Verteidigungsstellungen amerikanischer Bomber ausgeweitet. Im August 1944 hatten deutsche Jagdflugzeuge die Wirksamkeit gegen amerikanische Bomber war im Vergleich zum Januar 1944 63 zerstörte gegangen. Mehrere Faktoren trugen dazu bei, bisher Jagschutzbegleitung, verbessert Bomberformationstaktiken und strategisch Zielauswahl. Der deutschen Production, aber ein intern Luftwaffe. Analyse schrieb 28% der Ablehnung insbesondere der aggressiven Taktiken amerikanischer Schusen. Donovan kannte die Zahlen nahe, sah nämlich die deutsche Analyse und erfuhr nie das volle Ausmaß seines Einflusses. Starb 1998 im Alter von 76 Jahren. In seinem Nachruf im Boston Globe wird sein herausragendes Wirken geredikt. Die Inscrius sein 16th of Jahre Arbeit im Beigewerb, sein Frau Margaret und 3 Kinder. In einem Absatz wird sein Krieg-Ära. Het. De Hexusender. Achten Luftflotte entwickelten new Taktiken, die in diesem Absatz erheit wurden, hanti nicht die 12 Abschuss in 4 Minuten. Hent net die 300 ausgebildeten Schützen.
Henti nicht, das 3.000 Leben gerettet werden, Henti nicht. Ein Strasse in South Boston. Der KD Mepfer ver. Enderte die Luftkampfdoktrin jeder Nation, die sein Methoden studierte. And seiner Beerdigung Namen, 17 Personen teil. Meestens Family, zwei Kriegskameraden, Keen Militrische Ehrenwatch, Keen 21, Schuss, Salut. Es fand lediglich ein still Trauerfeier auf dem St. Augustin Friedhofstadt. Der Priester, die Trauerfeier leitet, wusste nichts von dem 6. Mdiras 1944. Ich wusste nichts von der Donovan-Doktrin. Ich wusste nicht, dass in man, der den Verlauf der Luftkriegsführung ändert hat. Aber die anderen Hextusen wussten es. Jeder Veteran der aggressiven Borg. Tusen, die Trainingstilnummer wussten. Das sei sich am Vorabend informell, in einer Bar in South Boston getroffen hatten. Sie erhoben die Glied, und helten geschichten. Erinnerte sich an den Mann, der ihnen beigebracht hat. Zuerst zu schieß in und die Bastard einzustück turn, die sie tot sehen wollten. Bailey, inzwischen 74. Sprach den Toast aus. Mike Donovan hielt sich nie für etwas Bessenderes, sondern nur für einen Mann, der sein Arbeit tat. Doch sein Arbeit rettet 3.0 von uns das Leben. Jeder Bomber, der Zero kakat, die Deutschen Jagdflugzeug, ihren Angriff abbrechen. Jeder Borg ut. Sie, der seinen Einsatz überlebt. Weil gelernt hat, aggressiv statt defensiv vorgehen. Jede Mission war erfolgreich, weil der Feind zu stark war. Angst vor einem Eingreifen. Das ist Mikes Cheatness, nicht 12 tot, sondern 12.000 Leben. Der Donovan, die Doktrin bleibt Standard in der modernen Luftkampfausbildung. Kampfpiloten lernen den aggressiven Luftkampf. Prinzipien. Borch Thesen von Transportflug, Suchen studieren psychologisch Caterungstaktiken. Selbstmorden, Rakettenabwehrsystem nutzen das Konzept des früh-ersättigen Angriffs, die Koordination des Gegners zu steuern. 6. Mias 1944 das Gefecht dauert 4 Minuten. Ein Hexhusi, 12 feindlich J. Der Moment, als die Verteidigung wird zum Angriff. Als Reaction zur Handlung wird. Als ein Strasse in South Boston. Der KD Mapfer Bewies. Das Überleben nicht durch Verstecken erriet wird, sondern dadurch, dass man seinen Feind so sehr in Angst und Strecken versetzt. Dass nicht mehr Cagemapfen will. Michael Donant führt 2.000 Schuss ab, zuerst erreicht 12 Flugzeug, rettet 3.000 Leben und ändert Krieg für immer. Nicht weil etwas Bessenderes war, sondern weil sich weigerte zu warten. Der Tod wird finden. Ging zuerst auf die Jagd. Wenn sie dies Geschichte gehört hat, Bitleichen underbonieren nicht vergessen! Your Unterstatu sang hilft uns, dies Geschichten zu bewahren. Schreit uns in den Kommentaren. Wo die Filmistjort. Den Mut dieser Memdiener, in dem wir Namen in Erinnerung behalten. Vielen Dank. Dafür, dass sie ihre Geschichten bewahrten.